Hello everyone. Today we'll solve some CET related questions. The first question here is the relative strength of gravitational, electromagnetic and strong nuclear forces are. There are four options. First option says 1 is to 10 to the power of 39 is to 10 to the power of 36. Second option says 1 is to 10 to the power of 36 is to 10 to the power of 39. And the third option says 1 is to 10 to the power of minus 26 is to 10 to the power of minus 39. And the fourth option says 1 is to 10 to the power of minus 39 is to 10 to the power of minus 36. So first ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಈ ಮೂರು ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಈ ಮೂರು ಫೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟು ಯಾವುದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರು ಮೂರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ತುಂಬ ವೀಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೀಕು ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 3, ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 2 ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So which is among these 3, which is the strongest weak? As we all have studied, as we all know that strong nuclear force is very strong force, is the strongest force. So obviously among these 3, strong nuclear force is the strongest. Next comes electromagnetic and then next comes gravitational. If you look at the options, ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಉಳಿದಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 1 is to 10 to the power of 39 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 10 to the power of 36. 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್, 10 to the power of 39 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 to the power of 36 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಇದು ಸರಿ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 39 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕರ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 is to 10 to the power of 36 is to 10 to the power of 39, which says 1 is for gravitational force, 10 to the power of 36 is for electromagnetic force and then 10 to the power of 39 is for strong nuclear force. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ and lesser stronger is electromagnetic and then the weakest is the gravitational ಅಂತ ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So the right option here is B. So B is the right option. So let's move to the next question. So next question is, if a glass rod is rubbed with silk it acquires a positive charge because first option ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, protons are added to it. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ವೆನ್ ಯು ರಬ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. Okay, because of the friction glass rod loses its electrons and those electrons get transferred to silk. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ಸಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋ.
because electrons glass rod ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ electrons they are transferred to silk. So here electrons are removed from it. Okay, so the right option here is D, that is electrons are removed from it. We'll move to the next question. So the next question is when the distance between two charged particles is half, the force between them becomes. So here there are two charges again. So what is the formula for the force between two charged particles? So the formula for force between two charged particles is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ q1 ಆ್ಯಂಡ್ q2 ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆರಿನ ಬದಲು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ r by 2. ಓಕೆ, so then what will be the value of the force? So here I'll consider it. So if you notice 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r by 2 the whole square ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this one it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 r square by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So I'll take this 4 to the numerator. So it becomes 4 times 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square, that is nothing but force, right? So by looking at the options you can say which is the right answer. 1/4 agata illa, double agata illa, 1/2 agata illa, but it becomes 4 times. So the right answer is D. So it is 4 times. Okay, so we'll move to the next problem. The next problem says the force between an alpha particle and an electron separated by a distance of 1 angstrom is. 1 angstrom is 1 into 10 to the power of minus 10 meter. Okay, so alpha particle is a positively charged particle and electron is a negatively charged particle. If you look at the option says 2.3 into 10 to the power of minus 8 Newton attractive, 2.3 into 10 to the power of minus 8 Newton repulsive. Third option says 4.6 into 10 to the power of minus 8 Newton attractive, 4.6 into 10 to the power of minus 8 Newton repulsive. So since alpha particle is a positively charged particle and electron is a negatively charged particle, ಎರಡು opposite ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they attract. Okay, so here repulsive ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2.3 4.6. Alpha particle has its value. So alpha particle value is 2. Okay, so when you talk about alpha particle, the charge of alpha particle is always 2. So force equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 is alpha particle anta bandaga 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 electron 1.6 into 10 to the power of minus 90 into the charge electron again 1.6 into 10 to the power of minus 90, 1 electron ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ divided by the distance between them, that is 1 into 10 to the power of minus 10 the whole square. When you calculate the value which you get is 4.6 into 10 to the power of minus 8 Newton attractive because they are oppositely charged particle, 4.6 because there is 2 in it. Okay, so actual value if you consider one charged particle and one positively charged particle and one negatively charged particle, you will get the value 2.3. Since you have taken alpha particle, you have got the value 4.6 into 10 to the power of minus 8 Newton attractive. Okay, this is it for today. We'll meet in the next video. Please do follow the channel. Thank you.